yesterday, then we can move on to today's session. You know how the Power BI has been evaluated. Power BI எப்படி evaluate ஆச்சுன்னு உங்களுக்கு தெரியும். Basically, before creating Power BI report, we would have created a report in a tool called as pivot. But pivot எத்தனை table based வச்சுட்டு பண்ண முடியும்னா you can create it based on only one table. So if you want to create a report based on 2 or 3 tables, then we used a tool called as Power Pivot. And to transform your data, to clean up your data, we used a tool called as Power Query. And there was one more tool available. There was a tool called as Power View. Combination of all these 4 tools together, now they have created this tool that is Power BI. You know what is meant by BI? BI stands for Business. AI is another. What is AI is? Artificial Intelligence. BI is Business Intelligence. So BI is an application. BI is an application. Power BI is a software which is made by Microsoft. There are so many. Tableau, Looker Studio, various other softwares are also available. Power BI, 2 types of Power BI is available. One is Power BI Desktop. Second one is Power BI Services. Yesterday we used the Power BI Desktop, and one advantage in Power BI is every month literally we'll have a updation. So latest updation is March 2026. That's the latest update. So let me open this Microsoft Power BI Desktop. I'll open this Microsoft Power BI Desktop. So and it will open with a welcome screen. On the welcome screen, you will see on the left hand side home, open, and other part, and blank report. Right hand side you will be seeing the sign in. If you are not signed in, if you don't have internet connection, you cannot sign in. If you are not signed in, you cannot publish it. So here on the right hand side here, this is a blank report, one leg. Today we will explore this feature, and recently opened file shared with me, and I want to check the version. To check the version, we have 2 methods. One is you can click on about here, or you can open a blank report. நீங்க blank report open பண்ணி you can see the version. எப்படி பார்க்கலாம்? Helpல போயிட்டு you can click on the about. So it will show you what is the version of Microsoft Power BI. And on the top, in the top the whole area in the where we have file name and software name, which we call it as title bar. Below the title bar, this whole area put together we call it as ribbons. And the ribbon the first item file is office button, home, insert, and modeling are all tab. இங்க புதுசா ஒரு tab வரும். Today we'll utilize it. That is called as contextual tab. And this clipboard and data are all groups. And each item இருக்கு பாருங்க. This is called as comments. And we have 5 types of view. The first view. Could you tell me what is the usage of this first view? In the first view என்ன use? You can create a report. You can create the visuals. Second view is used for table, data table. Third view is for model view, relationship. Probably இன்னைக்கு நம்ம third view பார்க்கலாம். Time permits இன்னைக்கு evening குள்ள நம்ம third view பார்க்கணும். அதான் better. Then DAX. What is DAX? Data analysis and expression, where we can create some formulas and function. TMDL. Table, model, definition, language, which is used for connecting the table. Connecting the table க்கு 2 மெத்தட் இருக்கு. இங்கேயும் கனெக்ட் பண்ணலாம், இங்கேயும் கனெக்ட் பண்ணலாம். This is through a menu, this is through a coding மூலமா கனெக்ட் பண்றது. And we have 2 types of layout. One is your desktop layout, another one is your mobile layout. And Power BI is a report which will have list of pages. And technically we have a name for this area. In the whole area க்கு ஒரு நேம் இருக்கு, அதுக்கு பேரு canvas. And we have 3 types of filtering available here. 3 விதமான filtering இருக்கும். First filtering, இப்போ ஒரு visual create பண்ணீங்கன்னா you can filter a visual, particular visual மட்டும் filter பண்ணலாம். Second one is filtering a page. Third one is filtering all pages. So இன்னைக்கு இந்த top 10 கண்டுபிடிக்கிறது நம்ம இந்த feature யூஸ் பண்ண போறோம். I don't know whether we can use all the 3 today. Maybe we'll see the filter visual இன்னைக்கு பாத்துறோம். Filter page probably we'll see it in the 3rd or 4th session. And below the visualization, you will get 3 buttons here. 3 வரும். Actually, you are able to see only 2. The first one எதுக்காக யூஸ் பண்ணோம்? What is the usage of this? This is used for inserting a visual. Second one is for formatting the visual. There will be one more for us, analyzing the visual. Analyze நம்ம பார்க்கல, insert format தான் பார்த்தோம். Analyze முடிஞ்சா இன்னைக்கு பார்க்கலாம். And data, where we can see all your column names will be displayed. Drag and drop, you can create a report. And bottom la irukum plus and minus, which is our
zoom slider. Increase or decrease the percentage of your view. And Power BI has some workflow. Could you tell me the workflow? What is the first one? Get. From where we can get the data? Any data source in the world. உலகத்தில் இருக்க எந்த data sourceல வந்தாலும் நீங்க get data பண்ணலாம். After getting the data, we have to transform. Transform எங்க பண்ணுவோம்? Power Query la. We'll do the transformation in Power Query. Third, we have to load. Where we load it, we load it into Power BI desktop. And we have to create a report. Report enga create பண்ணுவோம். That's also in Power BI desktop. After creating the report, we will be publishing it. Where we will publish it? Services. Power BI services. Very good. So first நம்ம என்ன பார்த்தோம்? Get data தான் பார்த்தோம். How do we get the data? Basically, there are three methods to get the data. ஒன்னு ஃபைல்ல போய் get data கொடுக்கலாம். இல்ல ஹோம்ல போயும் you can see there is an option of get the data. Canvasல போனீங்கனாலும் get data இருக்கு. So I think I prefer to use the home and we'll get the data from Excel workbook. Under Excel workbook, let me select that file. Yesterday we used this 01 transaction data. Open it and open. It will go to the navigator screen. Under the navigator screen, you will get two options. One is the table and file name and table on the top. Second one is it will show you the suggested table. Could you tell me which we prefer to select? Naam edu select pandrathu better. This one. Don't select the bottom one because sometimes filter data varum, sometimes the printout data mattum varum. So better to go for it. I select this. Here we have three options: load, transform, and cancel. Load will go to Power BI. Transform will go to Power Query. So we recommend to go with transform data. So click on transform data. After going to the transform data, it loads to Power Query. In Power Query, you have to check the four options basically. Can you tell me what are all the four options to be checked? First one enna check pannu? Green. At least green illana kuda paravala. It should not be a red. Second, heading. Third, data type. One more is there. Remove unwanted. That is optional. Sorry. Here, how can I find whether it's a green or gray? You can see below the column heading, there is a line where the line is available here. When you place the cursor over the line, it shows 982 rows are valid, 18 rows are empty. In the error எப்போ வரும்னா REF and the NA அப்படிலாம் வரும்போது error வரும். But there is no error here. But basically it will check only with the எத்தனை ரோவை செக் பண்ணோம் பேசிக்கா அது 1000. It will check only with the first 1000 rows. But I want to check the entire data set. என்ன பண்ணலாம்? You can see on the bottom status bar, there is an option available. Column proofing based on entire data set. என்னோட suggestion better. என்னைக்குமே இங்க கீழே பாருங்க 999 plus rows அப்படின்னு இருந்துச்சுனாலே 1000 மேல இருக்குன்னு அர்த்தம். பெட்டர் ஒரு தடவை என்ன லைஃப்ல only once we are going to check with this transformation. ஒரே ஒரு தடவை தான் நம்ம இந்த டேட்டாவை செக் பண்ண போறோம். அதனால பெட்டர் டு செக் வித் த என்டையர் டேட்டா செட் ஆல்வேஸ். தட்ஸ் மை சஜஷன். ஆனா கொஞ்சம் டைம் ஆகும். திஸ் டேட்டா இஸ் வெரி ஸ்மால் 3600. பட் சம்டைம்ஸ் ஒரு 4 lakh 5 lakh ரோஸ் கொஞ்சம் ஸ்லோவா 1 or 2 minutes ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. பட் பெட்டர் நான் ஒரு தடவை செக் பண்ணிடுங்க. என்டையர் திங் செக் பண்ண இட்ஸ் குட் ப்ராக்டிஸ். But I don't want to place the cursor every time to check it. I want this valid error empty should appear straight away here. என்ன பண்ணலாம்? Viewல போயிட்டு we have to select the option called as column quality. One more option is available. If I select this and I can check the column profile also. எவ்வளவு empty rows இருக்கு, which is the highest, which is the lowest, we can check it here. Okay. Then right hand side you can see the applied steps is available. Whatever the steps you are doing, Power BI, Power Query will note it here. The advantage is you can undo the steps, you can redo the steps, you can edit the steps, you can see the history, and whatever the steps you are doing, it's automatically applied to your new data also. நீங்க புதுசா அப்ளை பண்ற டேட்டாவுக்கும் இந்த தானாவே அப்ளை ஆயிடும். Assume that unknowingly I closed this query settings. நான் தெரியாம இந்த query settings க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். How can I get it back again? Viewல போயிட்டு query settings. Sorry. Power BI, Power Query will give you some suggestion also. இங்க gray இருக்கு, okay. What is the usage of the gray is when you place the cursor, it will give you some suggestion. Remove empty. But I don't recommend this. இதை நான் recommend பண்ணல. What is the best way for removing the empty rows? Empty rows remove பண்றது எது best method? Homeல போயிட்டு remove rows. Under remove rows, I recommend to go with remove blank rows. So you can see on the right hand side there is a steps added. And if you don't want the steps, you can undo it.
But before undoing, you can check how was my data before this, how was my data after this. இது பண்றதுக்கு முன்னாடி என் டேட்டா எப்படி இருந்தது, பண்ணதுக்கு அப்புறம் என் டேட்டா எப்படி இருக்குன்னு செக் பண்ணி பார்க்கலாம். எப்படி பார்க்கலாம் அதை? Click before the earlier step and come here and before the next step. எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்கலாம். But whenever you do the step, I recommend always do it. ஏதாவது ஒரு புது ஸ்டெப்ஸ் நீங்க பண்ணணும், ஏதாவது ஆக்டிவிட்டி பண்ணணும், எங்க போய் பண்ணணும்? லாஸ்ட்ல கர்சர் வச்சுட்டு பண்ணுவீங்க, நடுவுலாம் கர்சர் வச்சு பண்ணாலும் then it will get, it may be collapsed. your டேட்டாவே கொலாப்ஸ் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. place the cursor on the last area. சரி, now I want to promote the heading. Could you tell me how can I promote the heading here? My heading is not correct. Invoice number should be the heading, invoice date should be the heading. இந்த heading மேல promote பண்ணணும். என்ன பண்ணலாம்? home tabல போயிட்டு use first row as the header. or இன்னொரு மெத்தட் இருக்கு, you can go to the arrow mark here, use first row as the header. But if now two things will happen. One is the heading is promoted. Second thing, data type is automatically changed. 90% Power Query will change it. Sometimes Power Query change பண்ணாம இருக்கும். Today we will explore that. சில சமயத்துல Power Query change பண்ணலாம். We have one more option. Transformல போயிட்டு there is an option available called as detect data type. Now it will detect it. அப்படியே இல்ல, third method, still Power Query is not able to detect it, then you can go to this, click here and you can change it to whatever the data type you want. உங்களுக்கு எந்த data type வேணுமோ இங்க போய் மாத்திக்கலாம். Now I want to remove the unwanted columns. Could you tell me what is the best method? There are several methods, but best method to remove the unwanted columns. Home lo போயிட்டு choose column. Very good. Home lo போயிட்டு choose column and select remove the unwanted columns. எந்தெந்த காலம்ஸ்லாம் வேணாம்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்தந்த காலம்ஸ்லாம் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். unknowingly assume I removed the column which I wanted. ஏதோ ஒரு காலம் தெரிஞ்சோ தெரியாமல நான் unwantedly I removed it. Now I want it back again. என்ன பண்ணலாம்? So go to the gear symbol settings and you can get it back again. இன்னைக்குலாம் நிறைய நம்ம இந்த gear symbol இதெல்லாம் இந்த 2 days 3 daysல we are going to plenty of this. நிறைய யூஸ் பண்ண போறோம் நம்ம. Okay? Fine. Now there is one more problem here. There is some gray in a column called as payment mode. Wherever there is a gray, it has to be replaced with some value. நேத்து என்னவோ போட்டோம், pending போட்டோம்னு நினைக்கிறேன். Right click, replace value. Wherever we have null, it has to be replaced. It's case sensitive. Spelling mistake இல்லாம cap letter, small letter எல்லாம் பார்த்து கொடுத்து. So I made it as a pending here. So we have cleaned up the data. We have transformed the data into a proper data. நீங்க கேட்கலாம், this are all the things we can do it in Excel itself. எக்ஸல்லையே நான் எல்லாத்தையும் இந்த எம்டி ரோஸ்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு எம்டி காலம்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடலாமே, ஏன் பவர் கொரியில? Could you tell me why I am doing this in Power Query? ஒரு டைம் தான் பண்ண முடியும், திருப்பி புது டேட்டாவுக்கு you have to redo it again and again and again. But here it's automatically done. நாளைக்கு நீங்க டேட்டாவை ஆட் பண்ண it will be done automatically. That's why we prefer to go with the Power BI. As I told, in near future எதுக்காக நம்ம எக்ஸல் யூஸ் பண்றோம்னா, யூ cannot download the data from SAP, ERP, Oracle. அதனால தான் எக்ஸல்ல டவுன்லோட் பண்ணி we are creating a report. எஸ்டர்டேவே நான் சொல்லியிருப்பேன் நினைக்கிறேன், மைக்ரோசாஃப்ட் இஸ் கம்மிங் வித் அ பிளாட்ஃபார்ம் கால்ட் அஸ் ஒன் லேக்னு ஒரு கான்செப்ட் கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஸோ இட் வில் ஹேவ் அ ரெப்ளிகா ஆஃப் யுவர் ஒரிஜினல் டேட்டா. நீங்க ஒன் லேக்கை நேராவே ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். நோ நீட் டு டவுன்லோட் த டேட்டா இன்டு எக்ஸல் அண்ட் பிரிங் இட் டு பவர் BI. ஸ்ட்ரெயிட் அவே யூ கேன் கெட் த டேட்டா ஃப்ரம் யுவர் சோர்ஸ் இட் செல்ஃப். சோர்ஸ்ல இருந்தா நேராவே டேட்டா வந்துடும். ஸோ அப்போ நீங்க எக்ஸலோட யூசேஜே கம்மி ஆகிறதுக்கு கூட சான்ஸ் இருக்கு இன் நியர் ஃபியூச்சர். Okay, right. Now I want to load this into Power BI. If you are 100% sure that you are going to load it, you can click on close and apply. Or I want to do some other activity, I will load it later. அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம், அப்ளைன்னு கொடுத்துட்டு you can load it later also. Now let me click on close and apply. இப்போ நான் close and apply click பண்ணி I am going to Power BI again. So on the right hand side, இங்க வந்து apply and discard changes வரும். Don't do anything. It will get loaded into your Power BI. On the right hand side is a data tab, and the data tab here you can see all your file sheet name and all your column names will be displayed in a alphabetical order. இங்க alphabetical order ல வரும். And sigma, if you are getting the sigma, that means that column is in a number. If you are getting the calendar, that means that column is a date. Empty ஆ that means that column is a text. But unfortunately I didn't do the transformation properly. நான் சரியா transform பண்ணல, இன்னும் சில problems இருக்கு. I want to transform it, I want to change something. How do I go back to Power Query again? திரும்ப நான் Power Queryக்கு போகணும். எப்படி போலாம்? Homeல போய் transform data போலாம். Or one more method, right click on the table and you can go to
edit query also. Very good. But it's not required every time to go to Power Query and check the data. I can check the data in Power BI itself. BI le na data check பண்ணலாம். எப்படி பண்ணலாம்? There is an option called as table view. Very good. Now, before creating the report, let us see what are all the do's and don'ts. Could you tell me what are all the do's? First we'll start with don'ts. Enna don'ts solunga. First, can I change the column name? Column name na maatalama? No. Can I delete a column? No. Can I insert a column? Insert பண்ணலாம். எங்க insert பண்ணலாம்? Lastல. Can I change the sheet name? Sheet name? No. Can I change the file name? Yes. Can I add the data? Data add பண்ணலாமா? எங்க add பண்ணலாம்? After the heading. Heading அப்புறம் எங்க வேணாலும் add பண்ணிக்கலாம். Very good. But when I add the data or when I change the file name, when I change the sheet name, if I add the data, it will not get updated on my Power BI. So என்ன பண்ணணும்? How can I update the data now? Refresh பண்ணலாம். But if file name நான் மாத்திட்டேன், source மாத்திட்டேன், I change the folder itself. Then we can go to transform data. There is an option available called as data source settings. அதுல போயிட்டு you can change your source also. Okay, very good. Then we have seen some changes on your page setups. In the formatல போயிட்டு page, actually we did only one thing, page name மட்டும் மாத்தணும். The tool tip and Q&A பார்க்க போறோம். Very powerful, a magical feature. நான் ஒரே word யூஸ் பண்றேன், magical. A magical feature available. Canvas settings under the sizing, background of your canvas or the background of your wallpaper. Filter pane we didn't explore. In the filter color, background and other format. Okay. So these are all the things we have seen. Then I want to insert your company logo. There are two methods as of now to insert the logo. One, logo download panni you can insert it. That's method number one. To do that, you can go to the home tab, go to the insert tab. Under insert tab, you can see there is an option called as image. Under the image, if you have already downloaded your logo, logo when you download பண்ணிட்டீங்கன்னா என்ன பண்ணலாம்? You can go to the styles. Under styles, you can go to the image. Under image, upload, browse பண்ணி you can upload that image here. But I didn't download that logo. The logo is available in online itself. In logo onlineல இருக்கு. அந்த லோகோவை நான் இப்போ யூஸ் பண்ணணும். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம்? You can, instead of upload image, you can make it as enter URL and you can put the logo URL here. உங்க கம்பெனியோட லோகோட URL இதை கொண்டு வரலாம். இதை வச்சு you can bring the part numbers, names, அதெல்லாம் கூட நம்ம கொண்டு வரலாம், which we are going to explore today or in the third day. So slicerல எல்லாத்துலயுமே கூட logos and picturesலாம் கொண்டு வரலாம். We'll see how to link the picture. So this is how you can insert a logo. But I want to put a title. So title பண்ணும்போது when I go to the insert and when I go to the text box, we'll have a CAGO UI in ஏதோ ஒரு title இருக்கு. But I want your company logo here, company font here. If your company font is straight away available, I can apply it. But unfortunately, the Malgam Gothic is not available. So அதுக்கு நம்ம template ஒன்று யூஸ் பண்ணணும். Tell me the first step. ஒன்று என்ன பண்ணணும்? First step is go to view, then themesல போயிட்டு, then we have to go to customize current theme. Under the customize current theme, go to the text and we have to give a specific font for all the four. Fourக்கும் நீங்க ஒரு specific text கொடுக்கணும். Arial, any text கொடுத்துட்டு, after this, then we have to go to the apply பண்ணிட்டு, then we have to go to the more button, then we have to save this theme. Save ஏன் work ஆகலாம்? Because I didn't do any changes. Yesterday we did it. Save the current theme, now it will get saved. And we have to go to that file which you have saved, right click and then we have to notepad like edit பண்ணும். Open with the notepad or you can make a edit with the notepad. In notepad like என்ன changes பண்ணும்? Could you tell me what is the change we have to do in the notepad here? Wherever in the Arial go, you have to change it to your company font, Malgam Gothic. And the company font மாத்திட்டேன். Then I want to import that company font to this. நேத்து பண்ண பாருங்க, இது ஒரு புது ஃபைல். இந்த ஃபைல்ல எனக்கு இப்போ your company font should be available in this file also. என்ன பண்ணலாம்? வியூல போயிட்டு click பண்ணிட்டு browse for themes and I go to your themes and I select the themes. ஒரு தடவை பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும், the themes will be available. Open it, the themes will be installed here. So the file successfully added. And now if I insert, இப்போ போயிட்டு when I insert a text box, your text box will have the Malgam Gothic template. So
உங்கள் கம்பெனி டெம்ப்ளேட் படி ஃபாண்ட்டை வர வைக்கலாம். தென் லோகோ தான் நம்ம இப்போ பார்த்தோம், பிக்சர் பண்ணும். ஃபாண்ட்டுக்கு தான் சார், லோகோ நம்ம இன்சர்ட் தான் பண்ணணும். பிக்சர் போயிட்டு இன்சர்ட் பண்ணி லிங்க் கொடுக்கணும், இல்லை டவுன்லோட் பண்ணிக்கணும். தீம்ல லோகோ போட முடியாது. தீம் இஸ் ஒன்லி ஃபார் த கலர்ஸ், பேக்ரவுண்ட் செட்டிங்ஸ். லோகோ அங்கே செட் பண்ண முடியாது. ஓகே, நவ் ஒரு லைன்லாம் இன்சர்ட் பண்ணி, எஸ்டர்டே வி இன்சர்ட்டட் லைன். அது டெம்ப்ளேட் சார், அது ஸ்லைடு மாஸ்டர்ல போய் டெம்ப்ளேட் பண்ண. இது ஸ்லைடு மாஸ்டர் கிடையாது. இது அந்த தீம்ஸ் கலர் மட்டும் தான் செட் பண்ண முடியும். இல்லை இந்த லோகோலாம் நம்ம போட முடியும். லோகோன்றதே லிங்கோட வருது இல்லையா, அதனால போட முடியாது. ஓகே, நவ் ஒரு லைன் இன்சர்ட் பண்ணி பார்த்துட்டோம். How to insert a line? We'll go to the shape and we inserted the line. That's very simple. But I want to insert a card to display the total cost. Unfortunately, by default, the card may not be available here. The card is going to retire as soon as possible. And the card under visual konja naal retire agupodhu. Adubala there is a new option available. We'll explore that option. But let us start with the card. But the card is not available on the list. I want to restore the default visuals. Enna pannalam? How can I get the restore default visuals? Go to 3 dot. Under 3 dot, we have to set the restore default visual, and I say okay. Now the card will be available here. Now in the card I click பண்றேன். In this card I want to display the net profit. So let us drag the net profit and bring it to the field area. But in the card light is displaying 278.44 millions. Could you tell me how can I convert this 278.44 millions into the exact value? 27 crores 84 lakhs in one. Format la poite display units, but I don't know where is that display units available. So appo enna pannalam, search la poite DIS in type pannina the display units may be available. You can go here and change it to none. So எனக்கு இது okay, but in the comma separators எனக்கு rupee symbol போடணும், title மாத்தணும். I want to change the title. First of all, I will switch off the title by going to the category label. General போனீங்கன்னா, and visual is concerned only with this visual. ஜென்ரல்ன்றது எல்லா விஷுவலுக்கும் காமனான ஒரு விஷயம். இதில் டைட்டிலில் போயிட்டு we can put the title, எஃபர்ட்ஸ் போடலாம். பட் எனக்கு இது வந்து கரன்சி சிம்பிளாக மாற்றணும். Then we can go to data format. Under data format, we can go here and change the format into currency. Okay, இப்போ நம்ம suppose I don't want the sum here. எனக்கு sum பதிலா average, count, maximum, minimumலாம் வரணும். எப்படி ஃபார்முலா மாற்றலாம்? So if I go to the add data to the visual, I don't like the sum. I want to convert it as average, maximum, minimum. So then we can go to the arrow mark available here. Under arrow mark, you can change your formulas. நேற்று கூட invoice number எல்லாம் போட்டோம். அதில் ரெண்டு விஷயம் பார்த்தோம். countனு பார்த்தோம், count distinct பார்த்தோம். Count will count everything. Count distinct will count only the unique values. Very good. Then we have inserted a pie chart. எந்த விஷுவல் இன்சர்ட் பண்றானோ could you tell me what could be my first thing? முதல்ல நான் என்ன பண்ணணும்? எந்த விஷுவல் இன்சர்ட் பண்ணதானோ place the cursor on empty area. Then I inserted a pie chart. Yesterday we did it. Department wise, I want sum of net profit. சொல்லுங்க, எதை எங்க கொண்டு போகணும்? Department wise sum of net profit. So department should be in the legend area first, and the net profit should be in the value area. And then we did something. இதை கீழே கொண்டு வருது, இந்த ஃபார்மேட் மாற்றதெல்லாம் பார்த்து same thing, display units, legend on the bottom. But Power BI, the main advantage is interaction. When I click on a particular pie, it automatically filters it. So அதை தானாவே ஃபில்டர் பண்ணும். இது கவுண்ட் எல்லாம் போட்டெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். நான் அது பண்ணலை இப்போ. We can put the count here. But I want to do a conditional formatting here. ஒரு conditional formatting பண்ணணும். For example, இதே எடுத்துப்போம். இதே more than 5 crores இருந்தா இல்ல 6 crore 5 crore 50,000 மேல இருந்தா ஒரு கலர், இல்ல அது கம்மியா இருந்தா ஒரு கலர் கொடுக்கணும். நம்ம என்ன பண்ணோம்? Click here and you can go to the format. Under format, call out. Conditional formatting எங்க கொடுக்கணும்? கலருக்கு பக்கத்துல FX. நீங்க டெக்ஸ்ட் கூட கொடுக்கலாம். When I click this department, இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஒரு கலர், அந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஒரு கலர், டெக்ஸ்ட் வைஸ் கூட கொடுக்கலாம். So here you can give the value here. So one value instead of gradient, we have to make it as rules from minimum to a particular value. நேற்று ஏதோ 750 ஏதோ போட்டோம்னு நினைக்கிறேன். பட் இங்கே வந்து lakhs crores மேலே இருக்கு, அதனால அந்த வேல்யூ கொடுக்கலாம். Minimum to this value, I can put some color. Yesterday we did minimum to 750. Today we'll do some task.
750 இருந்தா ஒரு கலர், more than 750 இருந்தா another color. அது மாதிரி we did some conditional formatting also. Right. But I'm not doing it, I'm cancelling it. நான் கர்சரை கொண்டு போய் இங்க வச்சேன்னா I'm getting some value here, department and sum of net profit. But I want to display some extra feature also here. எனக்கு குவாலிட்டி டிபார்ட்மெண்ட் நெட் ப்ராஃபிட் வரும். பட் எனக்கு இங்கே வந்து நெட் ப்ராஃபிட் வரணும், டோட்டல் காஸ்ட் வரணும், மெட்டீரியல் காஸ்ட் வரணும், லாஜிஸ்டிக் காஸ்ட், ஐ வாண்ட் டிஸ்கவுண்ட் காஸ்ட், ஐ வாண்ட் த அமௌண்ட் ஹியர், ஆல் த திங்ஸ் டு பி டிஸ்பிளேட் ஹியர் வென் யூ பிளேஸ் த கர்சர். என்ன பண்ணலாம்? ஃபார்மேட்டுக்கு போயிட்டு அண்டர் ஃபார்மேட், add data to the visual, select the pie chart, and we have to bring it to the tooltip area. Total cost I am bringing into the tooltip area, material cost I am bringing to the tooltip area, logistic cost I am bringing into the tooltip area. எல்லாத்தையும் tooltip area கொண்டு வந்தீங்கன்னா when you place the cursor, everything is displayed here. Maybe I would have forgot to say this yesterday. In the tooltip உடைய background நீங்க மாத்திக்கலாம். For example, this tooltip, my screen is also white, tooltip is also white. Sometimes எனக்கு visualization பார்க்கும்போது it doesn't looks good. So என்ன பண்ணலாம்? Format போயிட்டு go to format. I think this we didn't do yesterday. When I need panicking and in the fund file open money, you can do this. Select this pie chart, go to the format. Under format, go to the general. General, you can see there is a specific option available called as tooltip. Tooltip ne or option. Go to the tooltip. Below the tooltip, text background. There is two options. One is text, another on the background. Go to the text here and change all the text to white. எல்லா டெக்ஸ்டும் I make it as white. At label, value, எல்லாத்தையுமே I make it as white. Background color, let us put a dark color. Maybe a black or dark blue or some other color. So let us put a darker color here. Yes. So when I place the cursor, you can see the background is black and the font is white. So நிறைய பேர் இன்னைக்கு இந்த dark mode people are preferring to put something in a dark mode. So on the dark mode la வேணும்னா நீங்க இந்த feature யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Could you tell me how can I maintain the same format of one visual to another visual? இந்த விஷுவலுக்கு ஒரு ஃபார்மேட் பண்ணிருக்கேன். இதே விஷுவல் அடுத்த விஷுவலுக்கும் வரணும், அதே ஃபார்மேட் அடுத்த விஷுவலுக்கு வரணும்னா we can go for format painter. Very good. இன்னொன்னு yesterday I inserted a clustered column chart. Don't create multiple visuals. என்னைக்குமே நிறைய visuals create பண்ணாதீங்க. Try to restrict a visual as much as possible. So yesterday we did this. Currency கீழ ஏதோ போட்டோம், customer type, depart, whatever. ஏதோ ஒன்று customer type and other things. I want to drill down. எல்லாத்தையுமே ஒரே visualல காமிக்கிறதுக்கு பதிலா first let us put the currency into the x-axis. And I'll put the net profit into the y-axis. The currency வருது. In the currency la, I want in USD la, I want to know who are all the customer type. So தனித்தனி சார்ட் போறது போல எல்லாத்தையும் ஒரே சார்ட்ல கொண்டு வரலாம். Could you tell me? நான் INR னு கிளிக் பண்ணா INRல என்னென்ன கஸ்டமர் டைப் வைஸ் னு வரணும். So how can I do that? Customer type bring it to x-axis below the currency. அதே மாதிரி இந்த product line கூட bring it below the currency here. Then we can make a drill up. Suppose I want under INR, I want to see this. Appo drill down on பண்ணிட்டு, if I click on INR, under INR, what is the customer type? If I select the particular customer type, it will show the product details also. Drill up. Or I want to see all the customer. I don't want to see INR customer detail. I want to see all the customer detail. Then you can switch off this and you can use the double arrow. All the customer, all the product. Not filter பண்ணி போகாது, drill பண்ணி போகாது, அப்படியே it will show it. And if you want to split multiples here, இங்கே option இருக்கு பாருங்க. Expand பண்ணி காமிக்கும். It will expand your chart here. Same thing we did it for one more, that is for the invoice date. So let us insert the column chart and invoice date wise, sum of total cost, and either you can use the drill down. If I select a particular year, quarter wise, particular quarter, month wise, particular month, day wise. Could you tell me how can I do a conditional formatting for this? Wherever we have the value as highest, I want a green color. Wherever the value is middle, somewhat middle, I want a yellow color. Wherever the value is lesser, I want a red color. So could you tell me how can I apply the traffic signal colors for this chart? Select the chart, go to format, then இது என்ன chart actually? What is this chart? Column chart. So we have to go to
columns. If you have bar chart on that, you have to go to bars. So column chart, then we have to go to color. We have a FX available. Under FX, instead of invoice date, we have to make it as total cost. You can type it also. You can type something here. For example, department wise, I want to give a different color. Now you can select department and a department list over. So, but here we are going to do it by the total cost. So, total cost, lowest value should be red, middle value should be an yellow, highest value may be a green. So, you know all the colors are all mixture of RGB, and they say okay. So, based on your value, the color would have got changed here. I want my audience should focus on a particular visual. Audience in the visual focused. Two methods. One, you can make this focus mode, or you can come back, or one more option is available. Instead of the focus mode, you can do one more also. The 3 dot we can make this option as spotlight. So, that's spotlight. Fine. Now, when I click this particular department, my card is getting filtered, but this column chart is getting highlighted. But if I click in the column chart, highlight filter. So, what can I do now? Format. Very good. Then, edit interaction. Super, sir. Edit interaction. Then, inge 3 buttons. Card ku ore 2 button. For the other charts, you will get 3 buttons. One is for filtering, second one is for highlighting, third one is for none. So, by default, column chart, bar chart, it will work only with highlight. We have to make it as filter. Filter. So, then if I click on a particular pie, the data is getting filtered. So, after finishing up this, that is, let me insert a clustered column chart. What we did, a particular column, could you tell me payment mode? Nice. So, payment mode into x-axis and total amount into y-axis. Let me bring the total cost into y-axis. But it's not in the alphabetical order. It is sorted as per the highest to lowest. Could you tell me how can I change it to an alphabetical order? The alphabetical order I have 3 dots. Then we have to go to sort axis, payment mode. Adhe 3 dot sort axis, and we can make it as ascending order. But I want to see the same payment mode every year wise. Over year wise, I want to see the split of it. Split paakano. So, enna pannalam? So, bring the year. Unfortunately, year is not there. So, we can go to invoice date, expand the invoice date, and bring the years to the small multiples. So, we got it as small multiples. So, over here, I want to see the payment mode. But could you tell me how can display all the 5 years in one chart? 5 years and one visual. Format, go to format, then small multiples, and change the rows to 1, columns to, I have 5 years, so let us make it as 5. So, we can see 5 years of data. And finally, we did one more thing. I am going to give a permission for my end user. They can select whatever the report they want. Any report on the report select panni paathukalam. 4 steps to do it, and sub level also. They can select a sub level of the report also. First, modeling, then new parameter, fields, give a name for the parameter. As of now, I am retaining the same name. Na parameter. So let us expand the data. What are all the columns you want? I want the cost center, select the cost center. I want the customer type, department. So large division, and maybe I want the year like this. Maybe I will select only 4 or 5 now. Cost center, customer type, only the text values. Don't select the number values. Number wise filter report. So number can be summarized. Number sum average. So all the text and all the date values can be used here. Now create and click panna, 2 things will happen. Could you tell me what is the 2 things will happen here? One slicer create ahum, table only create. You will get one more table here. So let me click on create.
create னு click பண்ணோம் and a slicer is created here. அங்க bottomல பாத்தீங்கன்னா you can see one more table is created in the name of parameter. இப்போ நான் ஒரு ரிப்போர்ட்டை கிரியேட் பண்ணோம். I want to create a chart. I click on the chart. இந்த chartல எனக்கு I want the sum of total cost or sum of anything. So let us bring the total cost to the I will bring the total cost to the x-axis. But எது வைஸா பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியாது. அப்ப என்ன பண்ணணும்? எதை கொண்டு வரணும்? இங்க which ways I don't know. அந்த parameter போயிட்டு bring the parameter to the x-axis. So நீங்க எதை டிக் அடிக்கிறீங்களோ based on that your report will be created here. But I want the sub level of this. இதோடைய sub level எனக்கு கொண்டு வரணும். So if I select a cost center, I don't want all the cost centers. I want only the particular cost centers. So then select the slicer, Control C, Control V, copy and paste the slicer. Second slicer you have to do something. என்ன பண்ணணும்? Build visual, parameter field you have to make it as show values of selected field. So what will happen? If you cost center select பண்ணீங்கன்னா under cost center what are all the cost centers available? அதே மாதிரி customer type பண்ணீங்கன்னா என்ன customer type இருக்கு? If I select the department, what is the department available? But here unfortunately I will select the department, but I want to select 2 or 3 departments. Then you have to hold the control key and select it. I don't want the control key to be selected. I want to select it straight away. So go to format, slicer settings, selection. அதில் போய் என்ன பண்ணலாம்? Multi select with control key off பண்ணிடுங்க. Switch off that so that now you can select multiple items without holding the control key. And most of the people doesn't like nowadays to be as a checkbox. They likes to be as a tile. So format la போயிட்டு visual and go to the option and make it as tile. Yes. That's it. So we have created the report and finally we have to publish the report. Publish பண்றதுக்கு you need a workspace. Since if you have the pro or premium license, we don't have a pro or premium license. So we can publish our report in a எந்த workspace publish பண்ணலாம்? My workspace. So publish கொடுத்தீங்கன்னா it will be published. When I click on publish, it will ask you to save and it will save so the workspace and the workspace click பண்ணி publish பண்ணிக்கலாம். If I'm not publishing it and you can open the report from there. அங்கிருந்து ஓபன் பண்ணிக்கலாம். But yesterday I published the report. Today I want to open the report. நேத்து நான் publish பண்ணிட்டேன். இன்னைக்கு அந்த ரிப்போர்ட்டை நான் ஓபன் பண்ணணும். You tell me how can I open the report now? app.powerbi.com and then we have to go to the and the workspace you have to go to that particular workspace, my workspace. Under that my workspace your report will be available here. So உங்க ரிப்போர்ட் இருக்கும். நேத்து பண்ணல transaction data. This is the report open பண்ணி பார்க்கலாம். But whenever you make some changes, whether this report will get updated online, no, it will not get updated. You have to refresh it or there is a feature called as schedule refresh. So but நான் இந்த ரிப்போர்ட்டை பார்க்கறேன். I'm seeing the report. You tell me how can I see this report on the full screen? இங்க ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு பாருங்க. There is an option called as full screen where you can see our report on a full screen. And how do we know the version? Sorry, how do we know the licensing? Your right side your name will be there. அதை click பண்ணீங்கன்னா what is the licensing your pro or premium license under காமிச்சிரும். Could you tell me how can I export this to PowerPoint? 2 methods. One is export la போனீங்கன்னா you have a PowerPoint. ரெண்டு மெத்தடா export பண்ணா one with the live data, another one with the picture image. Live data na at a time only one slide will go. Image போட்டீங்கன்னா entire PowerPoint presentation will go, but it's just like a image. இது ஒரு method. But instead of this we have seen one more method. I recommend that method actually. When you go to PowerPoint, in PowerPoint you can see there is an option called as add-ins. So இதுல போயிட்டு add-insல போயிட்டு அந்த Power BI ஓட add-ins நீங்க கொடுக்கணும். You have to give the Power BI add-ins. Click on the Power BI add-ins. On the add-ins, your report will be displayed there. அங்க உங்க report வரும். So it will show you the report there. அந்த report click பண்ணி page wise insert பண்ணிக்கலாம். I click this report. So you can insert each page or one by one insert பண்ணிக்கலாம். இல்ல எல்லா பேஜும் ஒரே ஸ்கிரீன்ல வச்சும் காமிக்கலாம். You can run the slideshow. You can run the slideshow and you can see everything in one page. இப்படியும் பார்க்கலாம். All the things in one page, you can do that. Or you can insert it in one page. First page I am going to insert this
home page, second page I want to insert the small multiples, third page I want to insert the parameters. We can insert it in a separate pages also. This is where we have ended our yesterday's session. So entire 7 or 8 hours, literally we have recapped within 30 or 40 minutes. Or 30-40 minutes we have recapped the entire thing. Just to recap that. So before moving on to today's session, yes, as usual, if you have any questions, doubts, queries of what we learned yesterday, I'll try to clarify and then we can jump on to today's session. Yes, sir. Really? In the second slicer, எப்படி கொண்டு வரணும்னு கேக்குறீங்களா? I will first copy paste தான். I will delete this. This slicer is available. முதல்ல இந்த slicer இப்படி இல்ல. The slicer looks like this, vertical list. இப்படி தான் இருந்தது. So what I do is I will select the slicer, Control C, Control V, copy and paste it. Second slicer வந்துரும். The second slicerல என்ன பண்ணணும்? Go to the second slicer. In the first button, add data to your visual. அதுல there is a arrow mark available at the field, parameter field. You have to select the option called as show values of selected field. அது என்ன மீனிங்னா அங்க எங்க ஃபீல்ட் செலக்ட் பண்றீங்க அதோட வேல்யூஸ் இத காமிக்கணும். whatever the fields you are selecting, that values has to be displayed here. காஸ்ட் சென்டர் செலக்ட் பண்ணா என்னென்ன காஸ்ட் சென்டர் இருக்கு, கஸ்டமர் டைப் செலக்ட் பண்ணா என்னென்ன கஸ்டமர் டைப் இருக்குன்னு கீழே வரணும். That's the meaning for this. Show values of the selected field. That's all. அப்படிதான் அந்த வேல்யூ. இதுக்கப்புறம் நீங்க அந்த மல்டிபிள் ஐட்டம்ஸ் அப்புறம் டைல் அதுதான் பார்க்கணும். Yes. Any other things to be clarified before moving on to today's session? No? Clear? Ready? So, இன்னைக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், as I indicated already, today you are going to do some activity. Since the number is larger, normally யார் ஃபர்ஸ்ட் பண்றீங்களோ 6, செகண்ட் பண்ணா 4, தேர்ட் பண்ணா 3, then 2, then 1. Here the number is larger, so நேராவே நம்ம பவர் பிளேல இருந்து ஆரம்பிக்க போறோம். First 2 people will be getting 6, second 2 people will be getting 4, அப்புறமா 3, அப்புறம் 2, அப்புறம் 1. So நீங்க எந்த ஃபைலை யூஸ் பண்ண போறீங்கன்னு I think you would have guessed it. 02 is the file which you are going to use. 02 ஃபைலை தான் நீங்க யூஸ் பண்ண போறீங்க. That's a file which you are going to use. What are you going to do? First, உங்களுடைய first activity, simple. Do the following. Open a fresh new Power BI. புது Power BI ல பண்ணுங்க. Don't do it in the existing Power BI. Open a fresh new Power BI. Get the data from the file called as 02 revenue analysis. Revenue analysis என்ற file இருந்து get the data. Transform the data. Column proofing for the entire data set. மொத்த data setக்கும் column proofing பண்ணுங்க. Remove the empty rows and empty columns. தேவையில்லாத empty rows, empty columns remove பண்ணிட்டு, and then use the first row as the header. Don't load it. Loadலாம் பண்ணாதீங்க. Use first row as the header and have it. Don't load it. Load பண்ண வேண்டாம். Don't load it. Load பண்றதுக்கு முன்னாடி இன்னும் சில வேலைகள்லாம் பண்ண வேண்டியிருக்கு. Yes, I will. Columns, தேவையில்லாத columns, right? The right side. Unwanted. There are some empty columns. Sir, 1 second. அது முன்னாடி there are columns. Right side. Right side. Heading மேல போட்டாச்சா?
Right, sir. They have completed. What happened, sir? Okay. Yes. Let me do this. I'll open Power BI now. Let us open the Power BI software. Then, actually, இன்னொரு advantage இருக்கு. When I open the welcome screen, in welcome screen itself, you have an option available இங்கே இருக்கு பாருங்க, Excel workbook. Not required, you have to go to blank report, go to get data and get data. So straight away also you can get the data here. This is the fourth method to get your data. Data எடுக்கிறதுக்கு fourth method. You can get the data straight away here. So இங்கே இருக்கு பாருங்க option. Excel workbook. I click on Excel workbook. Revenue analysis. Open it. Now what they asked us to do it, we have to transform the data. We got the data. Now we are going to transform it. Select the column called as a table called as revenue. Don't select the bottom one. You have to select the top one. Transform data. It will go to Power Query. First thing you have to do it is remove the unwanted rows. How can I remove all the unwanted rows? Is go to the Home tab. Remove rows. Then remove blank rows. All the blank rows was deleted. How do we remove the unwanted columns? And I want to promote the heading. Heading எப்படி promote பண்ணலாம்? Click on the arrow mark and use first row as the header. Then what they asked for. So பண்ணியாச்சு empty rows, empty choose column. Empty columns. There are some empty columns available on the right hand side. So go to Home tab, then choose column, uncheck the unwanted columns. So actually இங்க அதிகமா unwanted columns தான் நிறைய இருக்கு. So what I will do is select all எடுத்துட்டு I select the bill number, bill date, region, state, city, payment mode, customer type, amount, discount, total cost, tax, discount miss பண்ணிட்டேன், discount and net profit.
Yes, these are all the columns which we want. Okay. Yes. So ஒரு தடவை டேட்டா டைப்லாம் செலக்ட் செக் பண்ணிக்கலாம். Bill number is a number, bill date is a date, and region text எல்லாம் perfect-ஆ இருக்கு. I think column data type is perfect. Now the next one. Replace all the values. Payment mode. ரெண்டு பண்ணணும் நீங்க. Wherever the payment mode is net transfer, change it to online. எங்கெல்லாம் பேமெண்ட் மோட் நெட் டிரான்ஸ்ஃபர்னு இருக்கோ அது ஆன்லைன்னு மாற்றணும். தென் wherever we have null, wherever we have the payment mode is null, replace it as pending. Then check the data type. Data typeலாம் கரெக்டாக இருக்கா ஏற்கனவே பார்த்தாச்சு இருந்தாலும் கடைசியாக செக் பண்ணிட்டு then load it to Power BI. After checking the data type, then load it to Power BI. Replace all the net transfer into online, null into pending. Null இருக்கிறதா pending, online இருக்கிறதா. Sir. Parameter வரக்கூடாது பாருங்க. Parameter வரக்கூடாது. Load it to Power BI. Load it to Power BI. Load to Power BI. Yes, no. Please, sorry. Load it to Power BI. All the data are correct. Bill number. With the replacement, right? Load பண்ணி save பண்ணலாம். It's not required. You have to save and load. Load it. Load it to close and apply. Close and apply. அதுக்கப்புறம் சேவ் பண்ணி spelling mistake, capital, small letter, letter. Net transfer, N capital, T capital. Spelling mistake and case sensitive also. One is net transfer online.
We're doing it now. Okay. Tell me how to do this. Right click on the payment mode. Yes. The spelling should be correct. If you're finding it's little bit tougher to type, ஏதாவது ஒரு நெட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இருக்க காலத்தை இங்க கிளிக் பண்ணிக்கங்க. Click here. On the bottom, you can see that text is appearing. இதை காப்பி பண்ணிக்கலாம். எக்ஸல்ல காப்பி பண்ணுவீங்களே அந்த மாதிரி. You can select and copy it. Control C. If you find it's very tough to type பண்ணா tough-ஆ இருக்குன்னா, then go here, select one net transfer and go here and copy it. Control C, copy. Now right click here, replace value. The replace all the net transfer to online. எங்கெல்லாம் net transfer இருக்கோ அதெல்லாம் ஆன்லைனா மாத்தணும். It has to be changed to online. Okay. But you can see there is no nulls. Nulle இல்ல. Why? Nulle இல்ல. Actually null இருக்கு. Because this is going 1000 rows. I want to check it. என்ன பண்ணலாம்? So click here and you have to make it as column proofing for the entire data set. இப்போ பாருங்க. Now you are getting a null here. இப்போ gray வருது பாருங்க. So இதை நீங்க மாத்தி இருக்கணும் ஆக்சுவலி. பட் ஓகே, மாறினாலும் மாறிடும், பட் பெட்டர். இந்த கொஸ்டின்லயே இருக்கு காலம் ப்ரூஃபிங் ஃபார் த என்டையர் டேட்டா செட்னு இருக்கு. போன கொஸ்டின்ல பாத்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் காலம் ப்ரூஃபிங் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த என்டையர் டேட்டா செட். காலம் ப்ரூஃபிங் ஃபார் த என்டையர் டேட்டா செட். ஓகே, அது பண்ணிட்டு தான் இது பண்ணணும். பட் ஓகே. So now I can see there is a gray because payment mode வந்து லாஸ்ட் இயர்ல பெண்டிங்லாம் இருக்க முடியாது. 2022 23ல 25ல தான் பேமெண்ட், 26ல லாஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸ் தான் பேமெண்ட் மோட் இஸ் பெண்டிங். ஸோ கீழே பெண்டிங் இருக்கு லாஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸ்க்கு. ஸோ ரைட் கிளிக், தென் கோ ஃபார் ரீப்ளேஸ் வேல்யூ, தென் கோ ஃபார் null. All the null has to be replaced with pending. Okay. Yes. Now let us close and apply. I click on close and apply. It's loading to Power BI now. Wait பண்ணுங்க. Don't click on apply changes or discard changes. Please wait. It will get loaded into Power BI. May take some time. It will get loaded. Yes, it's loaded. Let us give some name for this file. File la poite save as. Let us go to file, save as. Browse this device and let us give a name. 02 revenue analysis. That's the file name. 02 revenue analysis. That's my file name. The next one. The task கிடையாது. Maybe restore default and the card insert பண்றதுக்காக தான். This is not your task. Restore the default visuals. And the restore default visual. Whenever you insert a card, you do this. அப்புறமா கூட பண்ணீங்கன்னா it's not your task. Restore the default visuals. And அந்த கார்டு வரணுன்றதுக்காக தான் இது. So now I will do it later. Now before that I want you to try this. Next, simple. Insert a text box, logo and a line as shown. ஒரு text box வரணும். மேபி உங்க கம்பெனியோட ஃபாண்டோட வந்தா வெல் அண்ட் குட். மெல்கன் கோத்திகோட வந்தா வெல் அண்ட் குட். ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஐ ஷுட் கெட் த டைட்டில் ரெவென்யூ அனாலிசிஸ் டேஷ்போர்ட். ரைட் சைட் ஐ வாண்ட் த லோகோ ஆஃப் யுவர் கம்பெனி. லோகோ இல்லைன்னா இப்போதைக்கு டைம் பீயிங் சம் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் சம் பிக்சர் இன்சர்ட் பண்ணாலும் ஓகே. இஃப் யூர் இன்சர்ட்டிங் த லோகோ தட்ஸ் மச் பெட்டர். அண்ட் லைன் கலர் பார்த்துங்க ஒரே மாதிரி கலர். மேபி நாட் திஸ் பர்பிள் கலர் தான் வரணும்னு இல்லை. யூ கேன் கிவ் யுவர் ஓன் கலரிங் ஆல்சோ.
text box sari, line sari, you can give your own coloring. It's not required the same color. இதே கலர்ல இருக்கணும் text boxலாம் கிடையாது. So you can give your own coloring also. But I need a text box, I need your company logo, picture and a line. It's the same score. No fixture. இதுவும் லைனும் ஒரே கலர் சொல்லுங்க. Again, good thing. That's good thing there. Templates. You can use the same template. Yesterday you saved that template. Sizing, adjust to size. Download or use some other picture at least. Logo download பண்ண முடியலனா use some other picture for time being. Today you saved it. Browse for themes. Select it. Select text box now. You can insert one. Font correct ah font la right click பண்ணி edit notepad font la correct ah all areas no link ila download link always one replace spelling mistake. Okay. How to do this? I think most of you did it already. Let me do it here. First, I don't know whether your company font is available. If not, I will do that. View, go to this more button and I go to the browse for themes.
and I'll select this Mando themes, open. File successfully added, your custom report theme is ready. The same template which I used yesterday. Now let me go to insert, let me go to the text box. Yes, I'm getting that Malgan Gothic. Let me increase the font size, maybe around 24. Revenue analysis dashboard. That's the name of this report. Increase or decrease the height and width. Then I want the picture. Go to image. I click the image. Either download the image and bring it here. One download panni kondu vaanga. So I selected the image. Go to styles. Go to image. Styles la poite image. Upload image. Browse. And I think yesterday itself I have your company logo. So let us bring your company logo here. This is one method. Another method, if you have your company website, Nethu Sonamari, and you have to go to that website, and the website you have to download that logo here. So on the website, you can see your company logo is available. Right click, copy image link. Copy image link. Copy image link. Instead of enter URL, and the enter URL la poite and the link அப்படியே paste பண்ணனும். You have to paste the link. So your logo will appear straight away from the link. Company website la irundhe logo நேரா இங்க insert ஆயிடும். Okay. Either you download the logo and upload the logo here, or link and the link கொடுத்துருங்க. Then finally insert, but shape, line, and I think line is in a purple color line. Text box on purple color, I'll change that. So I inserted a line. Then this line or a thickness, go to shape, style, and go to the border, and increase the maybe the color. I think it's a purple color line. Maybe I'll put this purple color, and the width is maybe 4 or 5 in the color, maybe dark purple color. So I selected the purple color line. Even the text box also should be in purple color. So let me select the text, and here you can see the color. I'll use that purple color. So text box ko purple color kuduthirken, idukku purple color. Maybe koncham bold avana maadirum. Yes. Whether I have given the same color. Okay. Border la poi neenga kudukanum color. Yes. Now the next one. Insert a card. Show the below with the same format. I want the sum of net profit. Should be in the same format. Title, sum of net profit. Bottom la 6,98,052 is my net profit with the in rupee 4DN font. And rupee 4DN oda varano. I want that rupee 4DN also. That's currency symbol. Currency symbol oda title. And the color la your wish. Title color, background la, formatting la, that's your wish. But I want the title should come on the top. Bottom la, I want the values to be displayed. 6,98,52 is the value in a card. Or card la display pannunga. Display this in a card. Yes. Decimal, make it as 0. Change the decimal as 0.
70 million. Should not be 70 million. Sir. Sir. Yes, yes. நீங்க லோடே பண்ணணும். வேற ஃபைல் இது வேற ஃபைல். Currency. No, yeah. No, I don't know. Right? Okay. First we have to insert a card. The card is not available. So go to 3 dot. இது ஒரு challenge. Latest version இது ஒரு problem. Every time when you insert a card, we have to restore it. ஒரு சின்ன problem இருக்கு. So let us go to the restore default visual and say okay here. Now let us insert the card. Maybe in another few minutes I will explain what is this multi-card. Multi-card னு ஒன்று இருக்கு, அதை நான் explain பண்றேன். So let us click on the card now. In this card, I want that total net profit should be displayed. So expand it and bring the net profit to the field area. It will say something millions, 69.80 millions. Go to formats, call out value, change the display units as none. Then switch off the category label. In the category label, off பண்ணணும். Switch off the category label. General, title, type the title. Sum of net profit. Sum of net profit. Maybe I'll put the title, the background as white.
sorry, text as white, background as purple color, center alignment, bold. And finally, I want the currency symbol. So how can I get the currency symbol is data format, then apply settings to format. The format is currency. But I'm getting so many decimal places. Actually, we want 0 decimals. இங்கே இருக்கு பாருங்க. Decimal places auto. Make it as 0. So 6,98,52,000. This is my decimal. This is the exact value. Save this file. Save பண்ணி வச்சுக்கங்க. We'll see the next process. Scoring is also started. Another next process we'll see after the tea break. Coming early before the stipulated time, you will get a fair play score. இப்போலாம் நான் அந்த fair play score சொல்றது இல்ல. It will come on your screen itself. உங்க ஸ்கிரீன்லயே அந்த fair play score வந்துரும். First I will run the clock. That is 15 minutes is your countdown timings. ஒரே நிமிஷம். Yes. Fifteen minutes. Okay. And கீழே அங்க ஸ்கோரிங் வரும். இந்த நம்பர் தான் உங்களுக்கு அங்க கீழே வர நம்பர் தான் உங்களுக்கு, இந்த நம்பர் தான் உங்களுக்கு ஸ்கோரிங். இது கம்மியாயிட்டே வரும், டைம் கம்மியாக சார். இப்போதைக்கு 7 15 மினிட். இப்போ போயிட்டு போய் வந்தீங்கன்னா 7 கிடைக்கும். அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கவுண்ட் டவுன் க்ளோஸ் ஆகும். அந்த லிங்க் அனுப்பிச்சுடுங்களா? அது அவரே தான் அது பண்ணிக்க தான் வாங்கணும் சார். அது எங்கே லேட் ஆகும் சார். அப்புறம் லஞ்சில் போயிடும். இன்னும் முடியலையே வீடியோ ரெக்கார்டிங்க. ஸ்டாப் பாஸ் பண்ணிட்டு. ஸோ நெக்ஸ்ட் வாட் ஆர் யூ கோயிங் டு டூ? அடுத்தது yes, you are going to insert some cards. இன்னும் சில cards insert பண்ண போறீங்க. சேலஞ்ச் தான், ஒரு தடவை ரீசெட் பண்ணி இன்சர்ட் பண்ணணும். பட் நோ அதர் கோ, you have to do it as of now. நெட் ப்ராஃபிட் ஏற்கனவே இன்சர்ட் பண்ணிட்டீங்க. பக்கத்திலேயே I need another 4 cards. இன்னொரு 4 கார்டு வரும். சம் ஆஃப் டோட்டல் அமௌண்ட் ஒரு கார்டு, கவுண்ட் ஆஃப் பில் நம்பர் ஒரு கார்டு, ஆவரேஜ் ஆஃப் நெட் ப்ராஃபிட், மேக்ஸிமம் ஆஃப் நெட் ப்ராஃபிட். ஸோ ஐ வாண்ட் 4 cards to be inserted. பக்கத்துல 4 கார்டு இன்சர்ட் ஆகணும். 4 cards has to be inserted. ஸோ ஒரு கார்டு வந்து சம் ஆஃப் டோட்டல் அமௌண்ட், இன்னொரு கார்டு கவுண்ட் ஆஃப் பில் நம்பர், another card is average of net profit, another card is maximum of net profit. 3 cards has to be inserted. 3 கார்டு இன்சர்ட் ஆகும். 3 cards. Insert 3 cards. 3 or 4, sorry. 4 கார்டு இன்சர்ட் ஆகணும். Sum of total amount, count of bill numbers, average of net profit, and maximum of net profit. Formatடும் ஒரே மாதிரி இருந்தா better. Not mandatory, but format ஒரே மாதிரி இருந்தா better. 4 கார்டு. Heading manual. Heading manual. ரெண்டுமே கவுண்ட் ஆஃப் ஃபார்மேட் எல்லாமே கேட்கறது சார். கேட்டது கூட வேல்யூ இருக்கணும் எக்ஸாக்டா.
Sir. Sir. Yes. Okay. Let me do this. First, let me insert a card. Or இன்னொரு ஈஸியான மெத்தட் இதை காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிட்டு கூட நீங்க பண்ணிக்கலாம். இதை காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி வேல்யூஸை மட்டும் மாத்திக்கலாம். ஒவ்வொரு தடையும் ரீசெட் பண்றதுக்கு பதிலாக கண்ட்ரோல் சி கண்ட்ரோல் வி காப்பி அண்ட் பேஸ்ட் த கார்டு. சைஸும் அதே மாதிரி இருக்கும். ஈஸி டு யூஸ் இட் ஆல்சோ. ஸோ இப்போ எனக்கு நெக்ஸ்ட் என்ன வேணும், டோட்டல் அமௌண்ட். ரிமூவ் திஸ், bring the total amount here and change the title மட்டும் மாத்திட்டா போதும். டைட்டில்ல போயிட்டு this is sum of total amount. காப்பி பேஸ்ட் ஒன்லி இதுதான் சார். நம்ம டேட்டா ஃபார்மேட் நீங்க தனியாக தான் சார் பண்ணணும். டேட்டா ஃபார்மேட் அது டேட்டா ஃபார்மேட் மட்டும் தான் பேஸ்ட் ஆகும். ஃபார்மேட் பெயிண்டர்னா கலரு பேக்ரவுண்ட் தான் ஃபார்மேட். அது டேட்டா ஃபார்மேட். டேட்டா ஃபார்மேட் இண்டிவிஜுவல் தான். டேட்டா ஃபார்மேட் இஸ் டிஃபரெண்ட் ஃப்ரம் நார்மல் ஃபார்மேட். ஸோ அது நீங்கள் பண்ணி தான் ஆகணும் சொன்ன மாதிரி. ஸோ இப்போ நான் இதை போயிட்டு புட்ட இதெல்லாம் காப்பி ஆகிடும். அதாவது நீங்கள் அந்த பேக்ரவுண்டு அதெல்லாம் போடுறீங்க, யூ ஆர் புட்டிங் திஸ் எஃபெக்ட்ஸ் ஷேடோலாம் போடுறீங்கன்னா தட் வில் கெட் காப்பீட், நாட் தி ஃபார்மேட். ஃபார்மேட்டே நீங்கள் தான் பண்ணி ஆகணும். ஸோ ஐ ரெடியூஸ் த சைஸ், கொஞ்சம் சைஸ் சின்னதாக வச்சுக்கிறேன், ஏன்னா 5-6 கார்டு இங்கே வரணும். ஸோ ஐ ரெடியூஸ் த சைஸ். ஸோ அனதர் கார்டு கண்ட்ரோல் சி கண்ட்ரோல் வி. இன்னொரு கார்டு வாட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் கார்டு? இதில் என்ன வரணும்? இல்லை அது முன்னாடி ஒரு கவுண்ட் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இல்லை சார், தேர்ட் ஒன் இஸ் நாட் ஆவரேஜ். கவுண்ட் ஆஃப் பில் நம்பர். ஸோ லெட் அஸ் ரிமூவ் தட் அண்ட் ஐ வில் பிரிங் த பில் நம்பர் ஹியர். பட் பில் நம்பர் பாருங்க, இட்ஸ் சேயிங் சம் ஆஃப் பில் நம்பர். ஆரோ மார்க்ல போயிட்டு யூ ஹேவ் டு மேக் இட் அஸ் கவுண்ட் டிஸ்டிங்க்ட்.
count distinct கொடுக்கணும், count கொடுக்காதீங்க, count distinct. But here both will give you the same output, but count distinct is correct. Count distinct, title போயிட்டு I change the title to count of bill numbers. So this is count of bills. Next, control C, control V. அடுத்தது என்ன? Max of what? இல்ல, net profit. Okay. Average. Okay. Net profit, I'll bring it here and change it to சம்முக்கு பதிலா I make it as average. Yes. அப்புறம் ஹெட்டிங் மாத்திக்கிறேன். I'll go to heading. வேற வழி இல்லை, நீங்க மாத்தி தான் ஆகணும். என்ன ஒன்னும் டிஃபரெண்ட் இல்லையா? You have to change the heading. No other go. Average of net profit. And copy and paste it. Control C, Control V. So இது வந்து max. So அதே ஃபார்முலால போயிட்டு you can change this to max. இங்க average பதிலா I make it as max of net profit. அதே மாதிரி டைட்டிலும் ஃபார்மேட்ல போயிட்டு ஜெனரல்ல போயிட்டு டைட்டில் you have to change the title to max. Okay, but இது அலைன்மெண்ட் ஓரளவு நான் கரெக்டா பண்ணிட்டேன். பட் சம்டைம்ஸ் திஸ் அலைன்மெண்ட் மே நாட் பி ப்ராப்பர். ஸோ ஒன்று மேலே ஒன்று கீழே ஒன்று கரெக்டாக அலைன் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். கச்சாமுச்சான் சரியா அலைன் ஆகாமல் இருக்கு. ப்ரெசென்டிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அலைன்மெண்ட் நீங்கள் பேக்ரவுண்டில் என்ன ஃபார்முலா ஃபங்க்ஷன் எழுதிருக்கீங்களோ நோ ஒன் வில் ஒரி அபவுட் இட். ஹவ் யூ ஆர் ப்ரெசென்டிங், தட்ஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ எல்லாம் ப்ராப்பராக அலைன் ஆகணும். செலக்ட் ஆல் த விஷுவல்ஸ். எல்லா விஷுவலும் கண்ட்ரோல் கீ ஷிஃப்ட் கீ போட்டு செலக்ட் பண்ணுவீங்க. Select all the visuals and go to the tab called as format. Go to the tab of format. Under the tab of format, align அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு பாருங்க. Go to the format tab. Below the format tab there is a align left, center, right, top, middle, bottom. எனக்கு எல்லா top of all the cards should be at the same position. இந்த கார்டோடைய டாப் எல்லாம் ஒரே பொசிஷன்ல அலைன் ஆகும். So let me say align top. So everything you can see aligned at the same position here. ஒரே பொசிஷன்ல அலைன் ஆயிடும். And the spacing, you can see first cardக்கும் second cardக்கும் there is a space. Second card, third card there is a space. Third and fourth maybe a bigger space. Fourth and fifth கொஞ்சம் பெரிய space. I want a even space between all the cards. எல்லா கார்டும் கரெக்டா அலைன் ஆகணும், ஸ்பேஸ் கரெக்டா. So go to the align again. There is an option called as distribute horizontally. Distribute horizontally. So horizontally it will be distributed. Horizontally எல்லாம் ஒரே மாதிரி distribute ஆயிருக்கும். Horizontally it is distributed properly. So we have equal space between all the cards. எல்லா cardsக்கு நடுவுல we have a equal space in the gap. The gap I made it as a equal gap between all the height and width. No other go, நீங்க மேனுவலா தான் பண்ணி ஆகணும். So height and width you have to do it manually, but the gap and the alignment, gap and alignment you can do it. So the gap between the cards and the alignment between the cards. Insert a pie chart as shown below. Sum of net profit by payment mode. Payment mode wise, what is the sum of net profit? Check payment க்கு எவ்வளவு profit வந்திருக்கு, கார்டுக்கு எவ்வளவு. I want to display the value rupees symbol ஓட 1,79 lakhs. அதே மாதிரி display, same format. Legend should be at the bottom, title should be on the top, and value should be similar to this. And value இதே மாதிரி வரும். I want the same value to be displayed. And the 1 crore அதெல்லாம் கரெக்டா வரும். 1,72 lakhs, 1,79 lakhs. Simple காணோம், கமாவு காணோம். கமாவு காணோம். Legend at the bottom. Currency symbol on the rupees.
Legend here, sir. Legend should come at the bottom. Play units. Okay. Insert pie chart. I'm inserting a pie chart. Increase the height and width. எல்லாமே same pagesல போடுங்க. Don't insert a new page. I will tell you when we can insert a new page. So payment mode legend and net profit to the sigma values. Then what are we going to do? Format venalum go to the any one of the card. Format painter. I will use the same format painter. Legend should be at the bottom. Format, legend, bottom center, search box by DIS, display units, make it as none. So display units we are making it as none, but I want the comma separator and currency. So then general data format for what? It's not for the payment mode, it's for the net profit, sum of net profit. What is the format? The format is currency. But still, decimal places are so many. So let us make the place 2 or 0? 0. So let us make it as 0. Yes. So now we got it. 1 crore 70 lakhs 25,000. 1 crore 79 lakhs. 1 crore 75 lakhs. 1 crore 72 lakhs. Yes. Now the next one. Next process is do a conditional formatting. You have to do a conditional formatting for the bill number. The bill number ku neenga conditional formatting pananum. If the value is minimum to 550, minimum landu 550 kulla irundha red, 550 to 1000 is green. Do a conditional formatting for the bill number. The bill number ku conditional formatting pananum. After doing the conditional formatting, on the payment mode click panna color மாறணும். The color should change and you have to show me the conditional formatting. எப்படி பண்ணீங்க இதே மாதிரி வரணும். The conditional formatting output should be similar to this. So questionum மேல இருக்கு, answerம் கீழ இருக்கு. The question is on the top, answer is on the bottom. Very simple. You have to do it. அவ்வளவுதான். இது நீங்க பண்ணீங்கனாலே போதும். questionம் கொடுத்திருக்க, answerம் கொடுத்திருக்க. முதல்ல என்ன பண்ணுங்க?
வரலையே சார். Green. Less than. This should come as red. எல்லாமே green ஆ. 513 green ஆகுது. Both should not be green. எல்லாமே ஆரஞ்சு. Both are in orange. Check என்ன ப்ராப்ளம். ஓகே ஓகே. Green, there is green. Okay, click on it. 7 more. Percentage of the give you around 500%. 500%. Title போட்டுருக்கீங்க. font color. Detail label value. This is other part. Card select பண்ணுங்க சார் first. Some of the people has did it in a wrong area. Select the bill and the count of bill card select பண்ணனும். You have to select the count of bill card. Go to format in the go to the format your visual. இந்த கார்டை செலக்ட் பண்ணும். கார்டை செலக்ட் பண்ணி go to format card, not the pie chart card. Format your visual. Call out value. Color FX. Here it should not be a gradient, it should be rules. Count of bill number. Few people have made a mistake here. Here it should not be a sum. The sum கிடையாது. I think we used some formula here. Could you tell me what is the formula we used there? இந்த bill numberக்கு ஏதோ ஒரு formula யூஸ் பண்ணிருக்கோம். என்ன formula? Count distinct. ஒன்னு count distinct இல்ல countன்னு கொடுக்கணும். Count distinct. Minimum to what? சொல்லுங்க minimum to what? எவ்வளோ? 650 550. Minimum to 550 is red.
New rules. From 550 to maximum is 1000 should be green. So minimum length 550 on the red. 550 to 1000 is a green. That's it. Okay. Let me select the payment mode here. Check payment. Check payment is more than 550, green. And this payment, another payment, this payment is less than 550, so red. So more than 550 is green. எங்கெல்லாம் 550 க்கு மேல இருக்கோ அங்கெல்லாம் green. 550 கீழே போனீங்கன்னா it's red. Okay. You should have selected the count of bill number. Go to visual, effects. Two things you have to change. First one is rules. Count of bill number. இங்க count distinct. இத சில பேர் மிஸ் பண்ணிட்டீங்க. Distinct count. Distinct count பதிலா some people are used to sum. Sum வச்சு color கொடுத்தா it will not appear. Right now. Okay. Insert a tool tip. Insert a tool tip. The background color lang kudunga. Vera color. Ana, I don't want the white color. Some other color. So when I place the cursor, I should get the sum of total amount, sum of shipping cost, sum of tax, sum of discount, sum of amount. All this. இது எல்லாமே tool tip ல வரும். When I place the cursor, different background color, white foreground. Color background question. Place the cursor. White color का मिले. Because you have to change the background first. Some background color, white as the foreground. எந்த background color இதே color தான் அந்த black வேற எதுவும் பண்ணாத முடியும். ரெடி மாடு சார். Some background and white should be the foreground. Then the white. Color model sir. The background color. Sir, value color இந்த கலரும் ஒயிட்டா மாறும். எல்லாத்தையும் ஒயிட்டா மாறும். இது மட்டும் black பண்ண மாட்டேன். ஒயிட் வந்து பாதி ஒயிட்.
Okay, so select the pie chart. சொல்லுங்க என்னென்ன ஃபீல்ட்ஸ் வேணும். ஒன் இஸ் டோட்டல் அமௌண்ட், ஷிப்பிங் காஸ்ட், டேக்ஸ். ஸோ கோ டு திஸ் ஆட் டேட்டா டு த வேல்யூ. Total amount should come in the tooltip. Total amount should come in the tooltip. Then shipping cost should come in the tooltip. Tax should come in the tooltip. அப்புறம் டிஸ்கவுண்ட் இருக்கா? டிஸ்கவுண்ட் அப்புறம் amount. So எல்லாமே இங்க வந்திருக்கு. But when I place the cursor, the background is white and foreground is black. Sorry, font is black. So let us go to format, general, then tooltips, then go here text. All the text you have to make it as white. எல்லா டெக்ஸ்ட்டுமே white-ஆ மாற்றணும். All the text should be white and the background should be some other color. Maybe the same color. எல்லாத்துக்கும் நான் அந்த பர்பிளே கொடுத்துட்டு இருக்கேன். So when I place the cursor, yes, purple background with white foreground. And title, I don't like the title this much bigger. So go to format, general, go to title and change the title. Sum of net profit by payment method. So title எடுத்து விட்டுறேன். எவ்வளோ பெரிய title எனக்கு. I don't like a very big title like this. Okay. Insert a clustered bar chart. Bar chart. முதல் முறையா நீங்க bar chart யூஸ் பண்ணுங்க. Bar chart, column chartலாம் ஒரே மாதிரி தான். Insert a clustered bar chart. Firstly இருக்கும். Clustered bar chart. Sum of total amount by customer type. Retail customer, what is the total amount? Direct customer, what is the total amount? OE, what is the total amount? Distributor, what is the total amount? Customer type wise, what is the sum of total amount? And change the format also, display the value also. Format மாறணும் இங்க. எனக்கு 5 lakh 50 lakhs வரணும், value 5 lakh 50 lakhs and values also. 5 lakhs மாறல, 5 crores மில்லியனா இருக்கு. Values display ஆகணும் சார். Values display ஆகணும். Sir, 50 lakhs, 1 crore display ஆகணும். Value display தெரியுங்களா? Visually
வேல்யூ டிஸ்பிளே வரீங்க ஆஃப் பண்ணிருக்கீங்க நீங்க ஆஃப் பண்ணிட்டு ஓகே insert for, I think a bar chart clustered third one clustered bar chart third one. So click on the clustered bar chart and I draw the bar chart somewhere else here. The customer type, let us put it into y-axis and then total amount into x-axis. Yes, we got it now. Go to the format, change the display units, DIS, display units as none. Then you will get this 15 lakhs, 10 lakhs of, in the exact display units. Then data label, switch on the data label. But I want inside the bar. That's okay, but some people are displayed outside. That's okay. But I want inside the bar. So I expand the data label. And you can see there is an option called as position. Position, inside end, outside end, inside center, inside base, your wish. But as per my question, it was outside end. So let us go for outside end. Sorry, it's not outside, inside end. Inside end. Correct. Okay. Select some card, format painter, click it. So I'll get the same format, the background and the borders, other format. Okay. With the last one in this page, do the following interaction. இங்க பாருங்க நல்லா பாத்துங்க அது வீடியோல கீழே வருது interaction. When I select the pie chart or when I select the bar chart, all the things should be filtered. எல்லாமே filter ஆகணும் except the net profit, maximum of net profit, average of net profit should not get filtered. இந்த வீடியோல வருது கீழே வீடியோல பாருங்க. When I click on the pie chart, all the things are filtering. இந்த ஆவரேஜும் max of net profitum filter ஆகல. Same thing for bar chart also. பார் சார்ட்டுக்கும் பண்ணணும். You have to do it for bar chart also. பார் சார்ட்டை கிளிக் பண்ணா எல்லாமே ஃபில்டர் ஆகணும் எக்ஸப்ட் த மேக்ஸ் அண்ட் ஆவரேஜ். வர கரெக்டா வரணும், வரலன்னா எக்ஸப்ட் த நெட் ப்ராஃபிட், மேக்ஸ் ஆஃப் நெட் ப்ராஃபிட்டை தவிர. எஸ் click on pie chart. On bar chart. Bar chart it's not happening. Pie chart and bar chart click on. Now click on the bar. On the bar. Bar chart. ये आ गए filter आ गए. Highlight आ गए. Click on
on pie chart. Bar chart clear. Aglai. Bar chart click panna aglai. Highlight ஆகுது filter ஆகுது. Pie chart. Pie chart, bar chart. Okay. Select the pie chart. First, format, edit interaction, switch off the filter for average, switch off the filter for net profit, max of net profit, switch on the filter for bar chart. Bar chart filter on பண்ணனும். First process. So that what will happen now? நான் pie chart click பண்ணா sum of net profit is filtering, total amount is filtering, count of bill is filtering. Average is not filtering. Maximum is not filtering. So நான் click பண்ணா it's not filtering, but the bar chart is filtering. This process is done. Select the bar chart now. Bar chart, edit interaction, switch off the average, switch off the max of net profit, switch on the filter. இதுக்கு on பண்ணணும். So இதுக்கு on பண்ணணும். Pie chart on. Some people have missed that pie chart. So நான் இப்போ இந்த பாரை செலக்ட் பண்ணா net profit filter ஆகும், total amount filter ஆகும், count of bill filter ஆகும், average filter ஆகாது, max filter ஆகாது, pie chart will get filtered. So click பண்ணா எல்லாமே filter ஆகணும் except the average and maximum. Average and maximum already fixed. Other things will get filtered. Okay. Right. The next one. Insert a clustered column chart with a drill down.
பாருங்க நான் சென்ட்ரல்ல போய் வீடியோல வருது பாருங்க. சென்ட்ரல்ல கிளிக் பண்ணா சென்ட்ரல் ரீஜன்ல என்னென்ன ஸ்டேட்னு வரும். ஸ்டேட்டை கிளிக் பண்ணா என்னென்ன சிட்டின்னு வரும். ஸோ drill down. When I click on a region, I should get state wise. When I click on state, I should get city wise. What is the sum of total amount? And the video la vara mari varum. It should show as video la irukra mari. Bottom la video run agudhu. You can see on the bottom the video is running. Drill down. Central region click panna central region oda state wise. State click panna city wise. Total amount. Okay. Insert clustered column chart. First is region. Put the region first, then state, then city. Now let us put the total amount to the y-axis. Drill up, drill up. So in the drill down on panano. You have to switch on the drill down. Some people didn't do this display value. Actually, value display panirukanga. You can see the value is also displayed. It's in lakhs. Sorry, exact value. So adala pannavilla. Format, display units. Change the display units as none, and switch on the data label. Switch on the data label. Now I'll go to the single arrow. Central region I click panna. Under central region, what are all the state wise? When I click on state, what are all the city wise? Drill up, drill up. Suppose if I click on south region la Karnataka, Kerala, Tamil Nadu. When I click on Tamil Nadu, what are all the state wise, city wise report? So everything you are getting it in one. If all the region, all the state, then I can click on this expand. All the central region state wise, south region state wise and city wise also. எப்படிப்பட்ட report வேணாலும் நீங்க பார்த்துக்கலாம்.
You can see any sorts of reports like this. Now, do a conditional formatting for that. இப்போ கிரியேட் பண்ணீங்களே அந்த காலம் சார்ட்டுக்கு கண்டிஷனல் ஃபார்மேட்டிங். இது we didn't do it நேற்று பண்ணல, பட் யூ கேன் டூ இட். கொஸ்டின் ஆன்சர் கீழே இருக்கு. ரூல்ஸ் செட் பண்ணி ரீஜன் பேஸ்டா ரூல்ஸ் செட் பண்ணும். சென்ட்ரல் ரீஜன் மீன்ஸ் ஐ ஷுட் கெட் அ ப்ளூ கலர். ஆல் த சென்ட்ரல் ரீஜன் ஷுட் பி இன் ப்ளூ கலர். சென்ட்ரல் கிளிக் பண்ணா அதுக்கு இருக்க ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் ப்ளூ கலர்ல இருக்கும். அதே மாதிரி சிட்டிஸ் ஆல்சோ இன் ப்ளூ கலர். ஈஸ்ட் ரீஜன் மே பி இன் பர்பிள் கலர். நார்த் ரீஜன் இன் அன் ஆரஞ்சு கலர். South region may be in a green color, and west region is in a red color. So conditional formatting based on the region wise conditional formatting பண்ணுங்க. Based on the region wise you have to do a conditional formatting. Region wise conditional formatting. Spelling capital small letter லாம் கரெக்டா பாத்துங்க. Spelling should be correct and capital small letters also should be correct. எல்லாமே green ஆகும். எல்லாமே ரெட் ஆகும். கேட்டா ரெட் ஆகும். Yes. எல்லாமே அந்த காலமுடைய காலம்
Okay, select the chart. You have to go to format, column, color, effects. Region first is text. So first one is central region. Central region, what is the color for the central region is, I think it's a blue color. Then rules. What is the next one? East is purple. So east, maybe a purple color. Add new rules. The next one is Vesta. North. What is the color for north? Orange. So let us put an orange color. New rules. The next one, south. Green. Okay. South, let us say more color and I'll put a green. Last in owner. New rules, west. What's the color for west is red. Okay. Yes. Bas. Maybe spelling, capital, small letters, erase பண்ணி திருப்பி ஒண்ணா போட்டு பாருங்க. பாருங்க அந்த ரீஜன் கீழே இருக்க எல்லாமே ரெட்டா வரும். அந்த ரீஜன் கீழே இருக்க ஸ்டேட் எல்லாம் ரெட்டா வரும். ட்ரில் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ட்ரில் அப் ட்ரில் அப். ஸோ அதெல்லாம் ஆரஞ்சு கலர்ஸ்.
ஸோ அது கீழே இருக்கிறதுலாம் இட் வில் பி இன் அ கலர். ஸோ எந்த ரீஜன் கண்டுபிடிக்கிறது ஈஸியாக இருக்கும். ஈஸ்ட் ரீஜனுக்கு போனால் ஈஸ்ட் ரீஜன் இருக்கிறது எல்லாமே பர்பிள். ஸ்டேட் ஆல்சோ இன் பர்பிள் கலர். It is the next one. Insert. கொஞ்சம் பேஜ் சைஸ் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அதிலே இன்சர்ட் பண்ணுங்க. அதே பேஜ்லயே inserted a clustered column chart sum of total amount by invoice date. Sum of total amount by invoice date and do the same conditional formatting. Lowest value should be red, middle value should be yellow, highest value should be green, and display the values also. ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கும் எவ்வளவு values on topல display ஆகணும். In exact value, not in million, billion லாம் வரக்கூடாது. Exact value has to be displayed on top of all the visuals. எல்லா பாருக்கு மேல exact value to be displayed. So insert a clustered column chart for invoice date wise. Sum of total amount and do the conditional formatting. Lowest value should be red, middle value should be yellow, highest value should be green. Gradient. Question order answer. Question is on the top, answer is on the bottom. Date twice sum of total amount. Total amount. Lowest, middle. Lowest is red, middle is yellow, highest is green. Gradient. எல்லாமே ஆரஞ்சு சார். எல்லாமே ரெட்டா இருக்கு. gradient தான் போடுறீங்க. green. Sir. சரி.
gradient. பார்த்த கான்செப்ட் தான். Okay. Let me insert a visual. I'm reducing the height and width of this. Maybe I have some space. I'm making some space. Space illa, so we are making some space. Okay. Insert clustered column chart. Bill date wise total amount. Bill date into x-axis, total amount into y-axis. Then go to format. Change the display units as none as usual. Varakambola display units we are making it as none. Then switch on the data label. Data label on panita. Format. Column. Go to column. Color. FX. The color is not based on the bill date. The color is based on the total amount. Lowest is red. As a middle value is yellow. The highest is green. Lowest la red, middle yellow, highest is green. Okay? Yes. Now you can see enga adhigama irukko green, the lowest is red. When I drill panni paakren, I will drill to a particular year 2024 under 2024 quarter wise. So adhigama irukkiradhu green, middle irukkiradhu yellow, lowest is red. I select a particular quarter month wise. I select a particular month day wise. Drill up, drill up, drill up. Next is not your task, but I want you to do this. Align the pages as shown below. எனக்கு இந்த மாதிரி அலைன் பண்ணுங்க, ப்ராப்பரா அலைன்மெண்ட், கேப், ஸ்பேஸ். So all the cards should be on the top, then the pie chart, then the column chart, then the region wise chart, then the year wise chart. The alignment space, all the alignment space should be properly aligned. கொஞ்சம் ப்ராப்பரா அலைன் பண்ணிடுங்க. மார்னிங் சொன்னாங்க இல்லையா, அலைன் லெஃப்ட் ரைட் டாப், அதை வச்சு அலைன் இட். ப்ராப்பரா அலைன் பண்ணி வச்சிருக்கு. மார்னிங் சொன்னேன், அலைன் லெஃப்ட், அலைன் டாப், அலைன் மிடில், கேப் பிட்வீன் த விஷுவல்ஸ் ப்ராப்பரா பார்க்குற மாதிரி you can have a better alignment. After aligning it, ப்ராப்பரா அலைன் பண்ணிட்டு அப்புறம் you can give it a name for the page. அந்த பேஜுக்கு ஒரு பேரு கொடுங்க. இல்லை you can have a same name also. That's your wish. Then insert a new page. Insert a new page. Insert a clustered column chart with a small multiples. Small multiples ஓட cluster chart. Question is not there. நீங்க தான் question frame பண்ணணும். அது எப்படி இருக்குன்னு பாத்துங்க. இதெல்லாம் என்னது? கஸ்டமர் டைப். இயர். ஒவ்வொரு கஸ்டமர் டைப்பும் ஒவ்வொரு இயர். Each year what is the sum of net profit? Customer type wise yearly what is the sum of net profit and small multiples. எனக்கு இந்த மாதிரி small multiples பிரிச்சு வரணும். Small multiples. We should have a small multiples like this. 20, 21, 22, 23, 24, 25. Small multiples பிரிச்சு வரணும். Customer type wise yearly. ஒவ்வொரு கஸ்டமர் டைப் வைஸும் இயர்லி ஸ்மால் மல்டிபிள்ஸ்.
4 years ago. 5 years. 5 years not data body. There are 5 years. Yes, yes. 4 years, sir. 4 years. 5 years. 5 years. Break everything in one day. Start a new chapter. Started. Already you did the task. Format computer, small multiples. Or no, that order no, second.
Okay. Insert a new page. Column chart. Clustered column chart. What is the question asked to us? Net profit by customer type. Customer type wise net profit. So let us bring the customer type into x-axis. Net profit into y-axis. So customer type wise, what is the net profit? Now the next one, what we are going to do is year wise, I want to know this. Over year, every year, this customer type wise, what is the total net profit? So bring the year, go to the bill date, expand the bill date, below the bill date, date hierarchy, year. Bring the year to small multiples. Bring the year to small multiples. So 21, 22, 23, 24. I think we have one more, 25. So we have 5 years. So go to format and go to the small multiples. Make the rows as 1 and columns as 5 because we have 5 years. Since we have 5 years, I am putting at 5 columns. 5 years now, 5 columns. We are putting it in 5 columns. Okay. One time either this one y axis. Which one is holding? இதுவா the title நான் இந்த டைட்டில் இல்லையே இது y axis இல்லையே x axis. I think we don't have an option for it. Off on ஒன்றும் பண்ணிடும். லேஅவுட்ஸில் இல்லை. Either you can switch on or switch off. You cannot repeat it only once. As of now, it's not there. Maybe varlam future. As of now, no options for it. Okay. Insert a new page. Insert a new page. On a new page, create a parameters. I think it's very easy. You have to create a parameters. Create a parameter as shown. The parameter FD create pandrathu. Yesterday we did it. This is our last chapter yesterday. Create a parameter for year, city, customer type, payment mode, region. இது எல்லாத்துக்குமே parameter create பண்ணணும். You have to create a parameter for year, city, customer type, payment mode, region. எல்லாத்துக்கும் parameter create பண்ணணும். Just to create a parameter. Field set. Parameter can be parameter.
After creating a parameter, slicer, copy and paste the slicer, show value as எனக்கு ஒரு பை சார்ட் வரணும். அதாவது எப்படி வரணும்னா இந்த இயரை கிளிக் பண்ணா அண்டர் தட் வாட் ஆர் ஆல் த இயர்ஸ், சிட்டியை கிளிக் பண்ணா வாட் ஆர் ஆல் த சிட்டி, கஸ்டமர் டைப்புக்கு வாட் ஆர் ஆல் சிட்டி ஃபார் அ பை சார்ட் வரும். ஸ்லைசரோட இன்னொரு காப்பி நீங்கள் ஆல்ரெடி யூ ஹவ் இன்சர்டட் அ ஸ்லைசர், அந்த ஸ்லைசரோட ஒன் மோர் காப்பி எடுத்து அந்த ஸ்லைசர்லேருந்து செலக்டட் ஃபீல்ட் இயரை செலக்ட் பண்ணால் இயர் வைஸ் ரிப்போர்ட், சிட்டியை செலக்ட் பண்ணால் சிட்டி வைஸ் பை சார்ட், கஸ்டமர் டைப்பை செலக்ட் பண்ணால் கஸ்டமர் டைப் வைஸ், அண்டர் கஸ்டமர் டைப் வைஸ் வாட் ஆர் ஆல் த கஸ்டமர்ஸ் அவைலபிள் இங்கே கீழே கிளிக் பண்ணுற மாதிரி வரும். ஸோ லைக் திஸ் when I click on year below the 20, 21, 22, 23, 24 இப்படி வரணும். when I click on city, under city what are all the cities available. So insert a pie chart for it. So pie chart create பண்ணி அந்த ஸ்லைசரோட காப்பி வர எடுக்கணும். You have to take a copy of the slicer, selected field. நேற்று பார்த்த கடைசி சாப்டர் ஸ்லைசரோட காப்பி டைலா வந்தாலும் ஓகே, டெக்ஸ்ட் வாட் யூ கால் செக் பாக்ஸ் வந்தாலும் ஓகே. டைல நான் டைலா போட்டிருக்கேன், நீங்க டைலா கொண்டு வாங்க இல்ல நார்மலா கொண்டு வாங்க. தட்ஸ் யுவர் விஷ். கண்ட்ரோல் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. இல்ல மல்டி செலக்ட் மல்டிபிள் பண்ணிக்கோங்க. பாராமீட்டர் பேஸ்டா ஒரு பை சார்ட் கிரியேட் பண்ணோம். பை சார்ட் பேஸ்டா இது ரெண்டு ஸ்லைஸ் வரும். பை சார்ட் தான். ஆமா, பில் டேட், சம் ஆஃப் பில் நம்பர், அது அமௌண்ட் என்ன பண்ணுது சார்? சார் sum of amount, sum of total, அதுவும் இஷ்டம். பை சார்ட்
Show value as selected field. Wait for another 2 minutes maximum. Show value as selected field. Show value of Okay. How to do this? நான் parameterல இருந்தே start பண்றேன். I didn't create a parameter itself. Modeling. New parameter field. Modeling new parameter field. Let us give some name. நேத்து கொடுத்த name நான் கொடுத்துக்கிறேன். Give the same name which I given yesterday. Switch fields. And what are all the fields we want it? We want year. First I want year. Build date la boy I am selecting the year first. Then city customer type. I select the city. I select the customer type. I select the payment mode. I select the region. அதான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Payment mode, region and state. So I selected the state also. இதெல்லாத்தையும் select பண்ணியாச்சு. These are all the things we are giving it in a parameter. So மாடல்ல போயிட்டு create new parameter, அதுக்கு ஒரு பேர் கொடு. We are given a name, we are adding the field year, city, customer type, payment mode, region, state. Create. So it has created a slicer. So what are all the fields we have given? நம்ம கொடுத்த fieldsக்கு ஏத்த மாதிரி slicer வந்திருக்கு. Year, city, customer type, payment mode, region, state. You can copy and paste or you can create a chart and copy and paste. Both are same. முதல்ல copy and paste பண்ணி chart create பண்ணுங்க, இல்ல chart create பண்ணி copy and paste. Both are same. First let us create a chart. Pie chart. Place the cursor on some empty area. அதாவது ஒரு empty areaல cursor வச்சுக்கங்க. Place the cursor on some empty area. Click on this chart, pie chart. So this pie chart, we are going to bring this pie chart, bill number or bill amount, anything,
ஏதாவது ஒன்று மேபி டோட்டல் அமௌண்ட் நீங்கள் பில் நம்பர் கூட போட்டுங்க. யூ கேன் புட் த பில் நம்பர் இன்டு வேல்யூஸ் அண்ட் பிரிங் தி in the switch field bring it to legend. Actually sum of bill number we have to make the count of bill number when அது பண்ணிக்கிங்க. So switch field into that legend area. The bill number போல total amount போட்டுருவோம், தான் better. Total amount here. Switch field I am putting into the legend. Total amount I am putting into the value. So if I select year, you will get yearly report. If I select city, you will get city wise report. Customer type wise report. Payment mode wise report. Region wise report. State wise report. But இன்னொன்னு பண்ணணும், copy and paste question. Copy and paste the slicer. This slicer, Control C, Control V. Copy and paste it. Move the slicer outside. The slicer வெளியில கொண்டு வந்துரு. Copy, paste the slicer, move the slicer outside, somewhere else. Then go to the build visual, click on the arrow mark. That's what asked in the question. Change the values to the selected field. Show values to the selected field. So click on the arrow mark. Show values of selected field. Show values of selected field. Second slicer la. You have to select this. Show values of selected field. Second slicer. In second slicer, select the show values of selected field. So what will happen? When I select year, what are all the years available? That will be displayed. When I select city, what are all the cities? When I select a customer, what are all the customer? Payment mode, what is the payment mode? So now click panna, அதோட sub level automatically வந்துரும். Then but unfortunately, when I select city and I'm selecting a particular city, you have to press the serial select avale. So what I will do, format, slicer settings, selection, multi-selector off பண்ணுங்க. Switch off that multi-select with control key. Switch off the multi-select with control key. Then control key is not required. Select the multiple cities like this. இந்த மாதிரி multiple cities select பண்ணிக்கலாம். So when I type, I can select multiple customer type like this. When I select payment mode, I can select the multiple payment mode like this. Control key press பண்ணாமலே. Whatever the payment mode you want, you can select it. Finally, most of the people எங்க மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா the second slicerல, in the second slicer, you should have gone to the format. Inge arrow mark la click on the arrow mark. Show values of, inge poitu show values of selected field. Most of the people have missed this. The show value question le potirukku show values of selected field. Adha pannirundinga you would have did it. Then the final one is the first slicer should look like a tile. The first slicer in the mari tile madri varano. So what we do, select the slicer, format, slicer settings, instead of vertical list, make it as tile. Yes. Now I'll put like a tile here. Now in the slicer konja increase pannika. If I select year wise slicer, city wise slicer, customer type wise slicer, payment mode. So எந்த ரிப்போர்ட் வேணாலும் நீங்க பண்ணிக்கலாம். சிட்டியை click பண்ணி I want to see only the particular city wise report. You can select only the particular city and you can see the particular city wise report also. As I told, இதெல்லாம் not a new concept. These are all the concept which we have seen yesterday. நேற்று ஈவினிங் பார்த்த கான்செப்ட். டுடே மார்னிங் we have revised this. இன்னைக்கு மார்னிங்கும் நம்ம இதை ரிவைஸ் பண்ணோம். Now you would have recognized if you are not practicing what will happen. நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம், இதுதான் ப்ராப்ளம். சின்ன கான்செப்ட். பவர் BI is very easy to use, not tougher. ஒரு கான்செப்ட் நீங்க கிளிக் பண்ண, இதை கிளிக் கரெக்டா அந்த ப்ரொசீஜர் அந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பண்ணீங்கன்னா இட்ஸ் வெரி ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். பட் யூ ஹாவ் டு ப்ராக்டிஸ் இட். ஸோ நீங்கள் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம். இஃப் யூ ஆர் நாட் ப்ராக்டிஸிங், போய் பார்த்துருப்பீங்க. இஃப் யூ ஆர் நாட் ப்ராக்டிஸிங் யூ வுட் ஹவ் ஃபர்காட். இதுவாது நேற்று பண்ண டாஸ்க் ஆஃப்டர்நூனில் பண்ண போகிறதா, அப்போ பண்ணிவிட்டு அப்போவே தான் பண்ண போகிறோம். எவ்ரி திங் வி ஆர் கோயிங் டு டூ இமீடியட்லி.
டேபிள் இன்னும் டேபிள் நம்ம இன்னும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணவே இல்லை. ஹவு டு கிரியேட் அ டேபிள் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன். பட் இப்போதைக்கு செலக்ட் திஸ், கோ டு ஃபார்மேட் அண்ட் மேக் இட் ஆஸ் அ டேபிள் ஹியர். இது அப்படியே டேபிளாக போட்டுருந்தோம் போட்டோம். இப்போதைக்கு டேபிளை பற்றி டீட்டெயில்டாக வில் சி இன் செப்பரேட் சாப்டர். கிளிக் பண்ணுங்க, export as a CSV. Export data and put it as a CSV. A table, he knows table, another table கேட்டாரு. உங்க யாருக்கும் டேபிள் தெரியாது. I will explain the table in a separate chapter. Separate chapterல table matrix we are going to see. Maybe not today. Today பார்க்க முடியுமான்னு தெரியல. So we'll see about the table matrix in depth later. Incremental refresh பண்ணனும்னா நீங்க you need a professional license for it. The arrow mark ல போனீங்கன்னா there will be a arrow mark 3 dot. Under 3 dot you have an option called as incremental refresh. அது data source link பண்ணும்போது get data ல அது பண்ண மாதிரி ஆப்ஷன் கிடைக்குதா? இல்ல. get data கொடுக்கும்போது நம்ம சோர்ஸ் கொடுக்கும்போது அங்கேயே வந்து கொடுக்குற மாதிரி ஆப்ஷன். அங்க எப்படி incremental அங்க அப்ப இருக்க டேட்டாவை பண்றீங்க சார். இது வந்து ஆட் பண்ண தான ரெஃப்ரெஷ் ஆகும். இந்த ஒவ்வொரு டைம் ஃபைல் ஓபன் பண்ணும்போது அது க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஓபன் பண்ணும்போது ஃபைல் வந்து செக் பண்ணுது, டேட்டா வந்து ரிஃப்ரெஷ் பண்ணுது. அப்படி பண்ணாது. ஒன்னு டைமிங் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது இன்கிரிமெண்டல் ரெஃப்ரெஷ் என்ன பண்ணா கடைசியா ஆட் பண்ண டேட்டாவை மட்டும் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணும். இப்போ நீங்க 50,000 ரூபா வச்சிருக்கீங்கன்னா நீங்க 500 ரூபா ஆட் பண்ணா 500 ரூபா மட்டும் அது ரெஃப்ரெஷ் பண்ணும். அவ்வளவுதான். 50,500 ரூபா ரெஃப்ரெஷ் பண்றது போல 500 ரூபா மட்டும் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணும். இது இன்கிரிமெண்டல் ரெஃப்ரெஷ். 50,000 ரூபால வந்து ஒரு ரூபா வந்து டெலீட் பண்றேன், ஒரு 2 ரூபா ஆட் பண்றேன்னா அது டெலீட் ஆனதே டெலீட் ஆயிருக்கும். ஆகாது. இன்கிரிமெண்டல் ஆகாது. அப்போ நீங்க ஃபுல் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணணும். இன்கிரிமெண்டல் புதுசா ஆட் பண்ண டேட்டாவை மட்டும் தான் ரெஃப்ரெஷ். பழைய டேட்டா நீங்க 50,000 10,000 ரோட்ல போய் மாடிஃபை பண்ணீங்கன்னா அதெல்லாம் ஆகாது. ஒன்லி த நியூ ரோ வில் கெட் அப்டேட். அது ஃபாஸ்டரா பண்றது. மொத்தமா ரெஃப்ரெஷ் பண்ணா நீங்க நார்மலா விட்டுருங்க, எல்லாமே கெட் எவ்ரிதிங் வில் கெட் ரெஃப்ரெஷ்ட். அப்போ ஸ்லோவா இருக்கும். 50,500 rows has to be refreshed. It will be little bit slower. அது இன்கிரிமெண்டல் செல் எப்படி சொல்றோம்? Pro license வேணும் சார் உங்களுக்கு. You have to set the premium license only. பிரீமியம் ப்ரோ கூட கிடையாது, பிரீமியம். எனக்கு நானே ப்ரோ தான் வச்சிருக்கேன். எனக்கு ஐ டென்ட் ஹேவ் த பிரீமியம் லைசன்ஸ். பிரீமியம் லைசன்ஸ் இருந்தீங்கன்னா தான் நீங்கள் அதிலே சொல்கிறாங்க பாருங்க, பிரீமியம் இஸ் ரெக்வயர்ட் ஃபார் இட் ஒன்லி ஃபார் த பிரீமியம் யூசர்ஸ். ஒரு 30,000 ஆகும்னு நினைக்கிறேன், 25,000-30,000. தட் இஸ் லிட்டில் பிட் காஸ்ட்லியர். அதெல்லாம் பிரீமியம் லைசன்ஸில் ரெஃப்ரெஷ் இஸ் மோர். எவ்ரி half an hour ஒன் ஹவருக்கு ஒன்ஸ்லாம் ரெஃப்ரெஷ்லாம் இருக்குது. ப்ரீமியம் ஸ்பைஸ் ஜிபிஸ்லாம் நிறைய ஸ்பேஸ் கொடுப்பாங்க. அந்த மாதிரி we have a premium license. Even I am not holding the premium license. எனக்கு ப்ரொஃபஷனல் தான் நான் வச்சிருக்கேன். இதில் நீங்கள் ஆன் பண்ணோம் சார், வேற ஒன்றும் இல்லை. யூ ஹேவ் டு இன்க்ரிமெண்டல் ஆன் பண்ணி வைக்கணும். பட் ஐ cannot do that now because since I am using the pro license, I don't have the premium license. So from yesterday till now we are using only one table. இன்னைக்கு ஆஃப்டர்நூனுக்கு அப்புறம் நம்ம பார்க்க போகிறது மல்டிபிள் டேபிள்ஸ், மல்டிபிள் ஃபைல்ஸ். So maybe 3 and 4 விட்டுருங்க. Machine data, the data is not properly aligned. So for example, if I go to the warehouse sales, under warehouse sales we have 4 or 5 sheets. இந்த 4 ஷீட்டையும் கம்பைன் பண்ணி how to make a report. அதே மாதிரி I have 4 or 5 files. Every day I will download some files. So இந்த 4 ஃபைலையும் கம்பைன் பண்ணி every day I will download and I will put a file here. It has to be automatically updated. So அது பார்க்க போகிறோம். Without writing a lookup, நீங்கள் லுக்அப் எழுதாமலே how to combine 2 tables. ஒரு லுக்கப்பே எழுதாம I have 2 files without writing a lookup. I want to get one data to another data. Without writing a if function, how to write a if, if எப்படி கொண்டு வரும். So no need for writing formulas and functions. Without writing the formulas functions, how to get it. இன்னைக்கு afternoon I think we are going to spend more time on Power BI கிடையாது. We are going to spend more time on Power Query. பவர் கொரியில் தான் நம்ம ஆஃப்டர்நூன் நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறோம். வி ஆர் கோயிங் டு நேற்று மார்னிங் பார்த்தா மாதிரி எஸ்டர்டே மார்னிங் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் வி ஸ்பெண்ட் மோர் டைம் ஆன் பவர் கொரி. இன்னைக்கு செகண்ட் ஹாஃப் வி ஆர் கோயிங் டு ஸ்பெண்ட் மோர் டைம் ஆன் பவர் கொரி. ஓகே, ஸோ நேற்று பண்ண டாஸ்க்லாம் முடிஞ்சிச்சு. இன்னைக்கு ஆஃப்டர் திஸ் யூ வில் பி டூயிங் த டாஸ்க் இமீடியட்லி ஸோ தட் யூ வில் ரிமெம்பர் இமீடியட்லி ஆல்சோ. ஸோ இப்போதைக்கு ஃபைலை சேவ் பண்ணி யூ கேன் க்ளோஸ் இட். வில் கோ ஃபார் அ பிரேக் அகெயின். ஐ எம் ஸ்டாப்பிங் த வீடியோ ரெக்கார்டிங்.